BBA, BCA, BCom కంప్యూటర్ కోర్సులో 100% ప్లేస్మెంట్ లభించే ఏకైక డిగ్రీ కాలేజ్ కూకట్పల్లిలోని I3 డిగ్రీ కాలేజ్ 8367215215. Hello. In this video, we will discuss about how to write in different notebooks. Ante we have different kinds of notebooks. 4-line notebook untadi, single ruled, and this 2-line notebook inka plain paper. So ee different notebooks lo ela rayali. Today we will discuss that topic. So most of the times ఏమవుతుందంటే if you take small kids PP1 LKG kids వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు? They won't write in the lines. ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది, they write B like this, they write C like this in different way. They don't know how to write the letters in between the lines. Okay, so before starting ఎలా వాళ్ళకి lines లో ఎలా రాపించాలో ఆ ట్రిక్స్ చెప్పే ముందు ఫస్ట్ we will divide the letters ని డివైడ్ చేసుకుందాం like this. See, if you see letters చూడండి, ఇక్కడ these are print letters because most of the times kids ki they start from the print handwriting compared to the cursive. So print letters చూసుకుంటే this category, ఈ category this is called middle zone letters. So ఇవి middle లోనే ఉంటాయి. So ఈ total A to Z alphabets లో we will divide them. A to A, it is coming in the middle zone. C, it is coming in the middle zone. B తీసుకొని it is going to the upper zone. అప్పర్ జోన్కి మూవ్ అవుతుంది. అండ్ G, the letter G, it is coming to the lower zone. సో లెటర్స్ అనేది ఫస్ట్ మనము కేటగరైజ్ చేసుకుందాము. This is the middle zone letters and these are the upper zone and these are the lower zone letters అని ఫస్ట్ కేటగరైజ్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ కేటగరైజింగ్ దమ్ we will discuss in the 4-line notebook లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో చిన్న పిల్లలకి if you tell them to write, they won't write properly. కరెక్ట్గా ఏని ఇలానే రాయాలంటే they are not able to write in that way. So అలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్ ట్రిక్ అనేది యూజ్ చేయండి. It will be very useful for the small kids. You can use different color pens. I'm using the brown for the mud and the blue for the sky and green for the grass. ఇప్పుడు the lower zone, this is the lower zone. ఈ lower zone ని మనం mud తో ఇండికేట్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ అప్పర్ జోన్ ని మనము స్కై తో ఇండికేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ వై ఐమ్ యూజింగ్ ద బ్లూ కలర్. అండ్ అగైన్ కమింగ్ టు ద మిడిల్ జోన్ ని మనం గ్రాస్ తో ఇండికేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో వీ డివైడెడ్ ద లోవర్ జోన్, అప్పర్ జోన్ అండ్ ద మిడిల్ జోన్ ఇన్ 3 different colors. So this is called the mud zone, this is the grass, and this one is the sky zone. సో మనం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ జోన్స్లో మనం డివైడ్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ద మిడిల్ జోన్ లెటర్స్. సో ఏ, ఇట్ ఈస్ అ మిడిల్ జోన్ లెటర్ విల్ కమ్ ఇన్ ద గ్రాస్ జోన్. సో దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఏని వీ హ్యావ్ టు రైట్ దమ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ 2 blue lines మధ్యలోనే రాయాలని వాళ్ళకి they will grasp easily compared to మనం ఏని మిడిల్ జోన్ రాయాలి అని చెప్పడానికి this is the easiest way. And next coming to the upper zone letters మనం తీసుకుందాం. Upper zone is B is going to the upper zone. So ఇలా రాయాలి, it is going and touching the sky part. G is coming in the lower zone. So it will go and touch the lower zone part, the mud part. In this way మనం categorize చేసినప్పుడు the child will also learn easily and grasp easily. అండ్ ఈ డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతాయి. అంటే మీరు మీ కిడ్స్ దగ్గర ట్రై చేయండి. దే విల్ లవ్ రైటింగ్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్. సో ఇలా మనం ఒక వర్డ్ ట్రై చేద్దాము. ఐ విల్ ట్రై ఎ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద వర్డ్ ఏరోప్లేన్ రాద్దాం. సో ఏ విల్ కమ్ ఇన్ ద మిడ్ జోన్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రాస్ జోన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ ద మిడ్ జోన్. R is also in the mid zone. O is in the mid zone. P will come to the mud zone. L is going to the sky zone. Again the mid zone and mid zone. So most of the times we are using the grass part. So ee way lo meeru మీ kids ki 4-line notebook lo ela rayali, how to write in the lines anedi simple ga explain cheyochu. So now coming to the I will go to the 2-line notebook చూద్దాం. 2-line notebook చూస్తే
మనకి 4-line notebook కి 2-line notebook కి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది? The lines difference. So in this we can see the red line for the sky and the baseline. మనకు 2 red lines కనిపిస్తున్నాయి. But in this 2-line notebook we can't see those upper red line and the lower red line అనేది మనకి we have missed that. సో అందుకనే మనం లైక్ కిడ్స్కి ఇనీషియల్గా నేర్పించేటప్పుడు దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 4-line నోట్బుక్. బికాస్ 4-line నోట్బుక్లో అన్ని జోన్స్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నో కంపేర్ టు ద కొంచెం అప్పర్ గ్రేడ్స్కి వెళ్ళే కొద్ది దే విల్ చేంజ్ ద నోట్బుక్స్. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి మనం 2-line నోట్బుక్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ 2-line నోట్బుక్ యూజ్ చేసినప్పుడు లైక్ యూ కెన్ సీ వీ కెన్ ఓన్లీ ద మిడ్ జోన్ ఒక్కటే హైలైట్ అయింది. ఇక్కడ మిడ్ జోన్ ఒక్కటే హైలైట్ అయింది. సో ఇలాంటి నోట్బుక్స్లో ఎలా రాయాలి? ఐ విల్ షో యూ. సో ఇక్కడ మిడ్ జోన్ ఒక్కటే హైలైట్ అయింది కాబట్టి సో మిడ్ జోన్ లో వచ్చే లెటర్స్ లైక్ ఏ విల్ బి ఇన్సైడ్ దిస్ 2 lines. నెక్స్ట్ బి ఈస్ గోయింగ్ టు ద అప్పర్ పార్ట్. అప్పర్ పార్ట్కి వెళ్తుంది. దెర్ ఇస్ నో లైన్ ఆన్ ద అప్పర్ పార్ట్ బట్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ లైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో మిడ్ జోన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అన్ని లెటర్స్ దే విల్ కమ్ ఇన్ ద మిడ్ జోన్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ the letters which are coming on the upper zone and the lower zone. So length అనేది ఎక్కువ పెట్టకూడదు, లైక్ ఎక్కువగా మూవ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. We have to assume those lines and we have to make the child write. So like most of the times ఏంటంటే 2-line నోట్బుక్లో స్టూడెంట్స్ ఇలా రాస్తారు. They write everything in between the 2 lines only. అన్ని 2 lines మధ్యలోనే రాసేస్తారు. This is the wrong way of writing. So that is why ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ విత్ 4-line నోట్బుక్, దెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద 2-line, దెన్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద సింగిల్ రూల్స్. అందరికన్నా డిఫికల్టీ ఏంటంటే రైటింగ్ ఆన్ ద ప్లెయిన్ పేపర్. సో ఇవన్నీ నోట్బుక్స్ మనకి మంచిగా రాయటం వచ్చినప్పుడే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ మూవ్ టు ద ప్లెయిన్ పేపర్. సో మనం 2-line నోట్బుక్లో ఒక వర్డ్ ట్రై చేద్దాం యూజింగ్ ద లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద వర్డ్ సిటీ అని రాద్దాం. ఓకే, సి ఇస్ ఇన్సైడ్ దిస్ మిడ్ జోన్. I is also in the mid zone and T is going and touching the upper zone and Y is in the lower zone. So in this way we have to write the word city. So this is the way 2-line notebook lo ila rayali. So next chuddam manamu single rule notebook lo chudandi. You can observe మనం ఇప్పుడు దాకా 4-line notebook చూసాము and 2-line చూసాము. సో మీకు ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది? ఇన్ ద 4-line మనకి అన్ని జోన్స్ ఆల్రెడీ లైన్స్తో దే హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. కానీ 2-lineలో 2 lines మిస్ చేశారు. ఇన్ దట్ సింగిల్ రూల్ నోట్బుక్లో దే డెంట్ గివ్ ఎనీ లైన్స్, జస్ట్ ఒక బేస్ లైన్ ఒక్కటే ఇచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఆల్ ద లైన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో రైటింగ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ రూల్ నోట్బుక్ ఇస్ డిఫికల్ట్. వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సింగిల్ రూల్ నోట్బుక్ ప్రాపర్లీ మీకు 4-line నోట్బుక్ అండ్ ద 2-line చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ హౌ టు రైట్ ఇన్ సింగిల్ రూల్ నోట్బుక్. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇప్పుడు ఇవి లైక్ కర్సివ్ లెటర్స్. ఇవన్నీ ఈ కర్సివ్ లెటర్స్ని వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ దెమ్ ఇంటూ దిస్ ద మిడ్ జోన్ and this is the upper zone and this is the lower zone. And F, cursive letters, so the letter F comes in both the zones, upper zone and also in the, it will cover all the zones. Letter F will cover all the zones in the cursive. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి. అండ్ మనకు సింగిల్ నోట్బుక్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అని చెప్పాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద వర్డ్ కోకోనట్ రాయాలి నేను. ఓకే, సి లైక్ వీ డెంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మనం చూస్తే వీ నాట్ గివెన్ ఎనీ లైన్స్. మనం ఎంత అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి? సి ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద మిడ్ జోన్, ఓ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద మిడ్ జోన్, సి అగైన్ మిడ్ జోన్, ఓ ఈజ్ అగైన్ మిడ్ జోన్, ఎన్ ఈజ్ మిడ్ జోన్, అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అప్పర్ జోన్. సో ఇక్కడ రేషియో మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ద మిడ్ జోన్. ఇవన్నీ ఒక సైజ్లో ఉంటాయి. అండ్ దిస్ వన్ టీ ఈజ్ ఇన్ ద అప్పర్ జోన్. ఇవన్నీ ఒక సైజ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ ఐ రైట్ ద వర్డ్ టెంపుల్, టీ ఈజ్ అప్పర్ జోన్ 1, E is mid zone, M is mid zone, P it is coming to the lower zone, L is the upper zone and E is in the mid zone. ఇక్కడ చూసారు కదా. నా చూడండి, ఆల్ ద అప్పర్ జోన్కి వెళ్ళే లెటర్స్ అన్ని సేమ్ హైట్ మెయింటైన్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్ ద మిడ్ జోన్ లెటర్స్ లైక్ E, M, P ఇవన్నీ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ 1 height. అండ్ ఆల్ ద లోవర్ జోన్స్ అగైన్ విల్ మెయింటైన్ అనదర్ హైట్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది లైక్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ వి విల్ ట్రై వన్ మోర్ వర్డ్.
yellow రాద్దాం, YELLOW, yellow. సో ఆల్ ద హాఫ్స్, సో మనం ఇట్లా మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్, దిస్ లెటర్స్ ఈ అప్పర్ జోన్కి వెళ్ళే లెటర్స్ అన్ని 1 లా కన్సిడర్ చేస్తాం, అండ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద లోవర్ జోన్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ హాఫ్ లా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఆల్ ద హాఫ్స్ విల్ మెయింటైన్ ఈక్వల్ height and all the ones will maintain the equal height. This is the way we have to write on a single rule notebook. Then we'll move on to the plain paper. Plain papers lo ela rayali, like we are not given any lines. ఇక్కడ మనకి ఏమీ లైన్స్ ఇవ్వలేదు. మనం 4 lines చూసాము, 2 lines చూసాము, అండ్ సింగిల్ రూల్ చూసాము. బట్ వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద ప్లెయిన్ పేపర్లో వీఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ గైడ్ లైన్స్. మనకు అసలు ఏమీ గైడ్ లైన్ ఇవ్వలేదు. వాట్ ఈస్ అప్పర్ జోన్, లోవర్ జోన్, మిడిల్ జోన్, నో గైడ్ లైన్స్ ఆర్ గివెన్. సో ఐ విల్ షో యూ వన్ సింపుల్ ట్రిక్. మీరు 2 plain papers తీసుకోండి, and after that on the one plain paper just mark this. ఇలా మార్కింగ్స్ ఇలా మార్క్ చేసుకోండి. on the top of the paper just do this kind of marking on the top. ఇలా మార్క్ చేసుకోండి. Okay, and keep this paper on the top of the bottom paper and you have to do like this. Okay, then see, I want to write the word geography. అప్పుడు ఎలా రాస్తాను, GEO, again GRAPH and Y. సో geography అనే వర్డ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన లెటర్స్ అన్ని లోవర్ జోన్లో వస్తున్నాయి. దెన్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద పేపర్ and we can make the lower part. So this is the way you can practice on a plain paper. Okay, ఇంకొక సెంటెన్స్ రాసి ట్రై చేద్దాము మనము. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద వర్డ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయాలి, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఇస్ అ బేస్ లైన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ప్లెయిన్ పేపర్లో స్ట్రైట్గా రాయలేరు. ఇలా స్టార్ట్ చేస్తే దే విల్ గో అప్ సైడ్, అగైన్ దే విల్ గో బాటమ్, ఇలా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ప్లెయిన్ పేపర్ అనేది ఇట్స్ ఎ సింపుల్, కొన్ని డేస్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా స్ట్రైట్గా రాయటం అనేది అలవాటు అవుతుంది. హ్యాండ్ రైటింగ్ క్లాస్ అనేది మనం రాద్దాం, H. So all the mids will maintain equal height, all the upper zones will maintain equal height and all the lower zones will maintain equal height. ఇక్కడ చూసుంటే మీరు all the upper zones చూడండి ఈక్వల్ హైట్ మెయింటైన్ అవుతుంది, and all the middle zones they will maintain the equal height. ఇప్పుడు Gకి లూప్ ఉంది కాబట్టి we can remove the paper and we can make the loop. ఇది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు ప్లెయిన్ పేపర్ మీద ఎలా రాయాలో ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ ట్రిక్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఆన్ ఏ ప్లెయిన్ పేపర్. రైట్ వన్ సెంటెన్స్ నౌ. ఓకే, I like handwriting class. సో ఈ టిప్స్ మనం యూస్ చేసాం కాబట్టి ద లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ స్ట్రైట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ సెంటెన్స్ అయిపోయాక యూ కెన్ లీవ్ ద గ్యాప్ and we can add another sentence like we can write good evening. Okay, then we can make the loops. So in this way we can practice on a plain paper. ఈ టిప్స్ అన్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. థ్యాంక్ యూ. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.